Sherlock Holmes, die geheimen Akten de Meistermittlers. Act 1. Die Nacht der Vergeltung. Capital 1. Es war ein für Londoner Verhaltnis ungemlich Nacht. Die Luft war voll vom schweren Geruch de brennenden Gaslicks und de Flussnebels, der von der thems Land einwärts zog. Es war ein für Londoner Verhaltnis ungemlich Nacht. Die Luft war voll vom schweren Geruch de brennenden Gaslicks und de Flussnebels, der von der thems Land einwärts zog. Ich hat die Baker Street, erst vor einer Stunde verlassen und die Übercourt geredet, den Hof de Langham Hotels. Ich hat nix Dramatiskeers vor als ein ruhiges Abendessen und die mein medizinischen Unterlegen, als das Schicksal. Oder vielmehr ein finsterer Macht, Eingriff. Im Hof herrscht reges Treiben. Nahe dem Eingang war ein Droschke gekippt. Und der Lärm der Hotelpagen und die gepackter Erschien mir als das übliche Chaos des Stadtbands. Doch etwas in den Minen der Zuschauer. Ein gewiss Brüchig an Spannung. Ein Hotch Jeff Flusterton Unbehagens. Lies Michigan innehalten. Ein der Zuschauerinnen. Ein Dame in Smergriner Seed. Stias einen unterdrückten Schrei. Aus und de Tiet nach oben. Ich fold direm Blick und sah einen Mann auf dem oberen Balkon der Hotels. Erland sich unnatürlich weit über das Geländer. Als blickt auf etwas, das niemand sonst sehen kann. Selbst von unten war sein Star Rejung zu erkennen. Dan, Unvorwarnung, skien nach hinten zu fallen. Kein Schrei, kein Kampf, kein Geräusch, nur ein leises metallisches Klirren. Als sich die Ket seiner Taschener Kurs im Eisengitterwerfing. Innerhalb von Sekunden alten die Mitarbeiter zum Balkon. Doch als sei zurückkommen, während ihr gesichter Blas und die Verwort. Da ist niemand, Sir, flüstert einer. Kein Spur von ihm. Unmöglich. Ich had ihn selbst gesehen. Ich ging nach oben. Mein Zillisung als Arst Wirtschaft mir zutrit, mit and ihr keinen hatten. Der Balkon war leer, die von innen very Geld. Der Raum dahinter war Michelos. Kein Handmensch, kein Zerbro keins Glas. Nicht einmal ein Vorhang war verruscht. Holmes, dachte ich instinktiv. Das war ein Rätsel. Das nur ihm allen würdig war. Als ich die Baker Street erreicht, war es fast Mitternacht. Holmes war wach. Saß nicht auf seinem oblichen Stuhl, sondern auf dem Boden inmitten verstruder Monographien und die Spot mit beinahe religioser Inbrunst durch ein Mikroskop. Sie sind spat, Watson, bemerkte sich Zudrahin. Ich hoff, es liegt nicht in der Kusch de Langhams, die sie aufhalten hat. Ich erklärt ihm rasch die Fakten und ihr Spart, ihm kein Einzelheiten. Sein Reaction war typisch, kein Ausdruck der Überraschung. Lediglich ein scarfer Blick und ein like zusammenpressender Lippen. Ein Mann verschwand vor den Augen einer Menschenmensch von einem Balkon. Und der Raum war von innen very Geld. Merkwürdig, stand auf. Ich nehme an, sie haben ihn deutlich gesehen, so deutlich, wie ich sie jet sie. Ein großer Mann, dunkelhaarig, glatt rasiert, im Abendanzug. Einer Ket glanzt in seiner Taille. Ansonsten nix Aufliges, außer seiner Gespenen Mien, als, ob, was Schreckliches Tiet. Holmes nickt. Angst ist der größte Verräter. Hat Hansche Getrigen, das kann ich nicht sagen. Dan würde ich es für sie sagen. Hat's nicht getten, sonst hatten sie es erwähnt. Lächelt schwach. Komm, Watson. Das Langham war nur wenig Minuten entfernt. Und die zwei Fellows noch so unordentlich. Das war Heinengen konnten. Ich hat langst aufgehört, gegen Holmes unregelmäßig Arbeitszeiten zu protestieren. Wir brachen sofort auf. Der Hof war nun ruhiger, aber nicht leer. Ein uniformierter Polizist, jung, ingespent und unbehaglich, stand in der Tür. Seine Erleiderung, Holmes zu sehen, war deutlich spürbar. Man sagt mir, ich soll mit Gemandum von Scotland Yard rechnen, Sir, aber ich hat gedacht. Ich bin nicht vom Yard. Unterbrach Holmes und die Zog sein Cardi Herveer. Sie werden min Autorität als ausreichend erachten. Dieser ist mein College,
Dr. Watson. Same Blick wandert MIT professioneller Präzision über den Polizisten. Haben Sie das Zimmer gesichert? So goer Content, Sir. Abgeschlossen und bewatcht. Niemand ist rein oder rausgegangen. Homestieg wird los die Treppen auf. Ich voll dem und bemerkt MIT einigem Unbehagen die merkwürdig still, die sich zuverdichten skien. ALS were UNS der Betroffenen Sweeten hurten. Kein Goenlich still, sundern die der Erwertone. ALS wardeten die wanted a Rof. Das sich was offenbart. ALS Holmes das Zimmer untersucht, body es auf den ersten Blick nix, was die Ereignis der Nacht erklären Conny. Ein Unberutzbett, ein Verschlossener Schreibtisch, ein halbjoffeter Kleiderschrank, der nix unheimlichers ALS den Abendmantel und den Hut eins Gentlemans entthalt. Kein Spur von gewaltsam Eindringen. Der Teppich war unversert. Ner ein Schwacher Duft lag in der Luft. Ein Susslich, Blumage Süß, die ich nix ordnen Conny. Holmes bewegt sich methodisch. Sein Hand glitten über die Oberflächen. Sein Blick verrenkt sich. Schleislich blieb neben dem Fenster stehen, dessen Bakenter von innen verschlossen war. Der Schlüssel steckt nach. Erkennen. Sherlock Holmes, die geheimen Akten des Meisterdetektivs. Act 1. Die Nacht der Vergeltung. Kapitel 5. Fortsetzung. Dat ***. Beim Anblick von Holmes, starter man. Nicht weiter, denke ich, sagt Holmes. Sei denn, Sie wollen lieber Kugeln als Wort. Der Mann hab die Hand. Ich hab keinen Streit, Mr. Holmes, nur ein Nachricht. Sprechen Sie schnell. Der Blick des Manns huscht zu mir, Dan Zurich. Sie ist bereits tot. Holmes presst die Zahn zusammen. One, für eine Stund. Die Docks, links, für Sie zu finden. Sein Blick seit kein Boschheit, nur Angst. Sie wissen, dass Sie innen folgen. Sie beobachten Sie, sogar jetzt. Holmes' Revolver schwankt nicht. UNEWER sind Sie, Dr. Mann Scheltner. Suchen alles ein Ausdruck. Traten die Schatten hinter der Zurich. Wir horten, wir die Treppe hinunterrend unten internalt. Holmes senkt Seinwaf. Nur in Boot. Nicht mehr lang zu leben. Sie glauben, sie ist tot. Holmes schweigen war antwortgenig. Wir fanden sie dort, wo es gesagt hat, im Hafen. Ein Gestalt lag mit besonderer Sorgfalt auf den Dielen. Schleier word beiseite gesiegen, entthalt ein Gesicht, nicht unfreundlich, sondern von der grausamen Kunst der Strangulation gezeichnet. An Brust war ein weiterer Umschlag befestigt, mit Dämselbenschlangensiegel. Holmes las den Inhalt unter dem zitternder Laterne. Das Spiel in det im Morgengrauen. Breaker Street. Alien, sein Gesicht variiert nix. Doc als were jenes von diesem, stummen Mordzugen abwenden. Glott ich etwas Neues in Holmes Blick zu sehen. Kein Angst, kein what, sondern etwas Kalters, Blossiers. Watson, sagt lies. Morgen machen wir das fertig. Alien, when sein muss, aber ich word fertig machen. UNDLS der nebulös Ernie Verschlucht, Übercom Michigan das Gefühl, dass das Spiel bereits verloren war. Kapitel 4. Dammert kaum. ALS were in die Baker Street zurückerten. Dr. Schlaff war für Michigan so weit entfernt wie die Son vom Londoner Nebel, der Schwachgegen die Fensterskiben druckt. Holmes seit Jean besondere Energie, die ich in unseren gefahrlichsten Fallen kennengelernt hat. Ein kalt, entschlossen Intensität, die in eher scharft ALS ermutigt. Auf unser Rückfahrt von den Docks hat kein Wort gesprochen. Nun, in seinem Schreibtisch sitzend, entrollter die let's notiz, die auf der Brust der Mordeten hinterlassen war, betrachtet sei erniet unter der Lupe. Ich kann nicht sehen, wie sich sein Lippen bewegten, waren lotlos Wortkombinationen erprobt, Bedeutungen hinter Bedeutungen. ALS Cäsar die Sprache selbst nach verborgenen Wahrheiten. Die sie Spiel, wagt ich schleißlich zu fragen, sie sagten, in det am Morgengrauen. Doc sitzen were hier. Was ist der Nacht Schritt?
Holmes blickt nicht auf. Denken Sie über den Tunder nach, Watson. Es ist Einladung und Fall zugleich. Sie beabsichtigen, sich mit mir zu treffen. Ich möchte es verstehen. Die Gefahr liegt nicht darin, dem Feind zu begegnen, sondern darin, die Natur des Spielfelds, auf dem wir spielen, nicht zu erkennen. Sein Blickwort scharfer. Sagen Sie mir, Watson, was von denen wir bisher begegnet sind, kommt Ihnen im ungewohnlichsten vor. Ich denke nach. Ihr Angst. Sogar die verschleierte Frau, sogar der rattengeschädigte Mann im Gästehaus. Sie hatten kein Angst vor Gefangenem, sondern vor etwas Unsichtbarem. Genau. Angst nicht vor der Gerechtigkeit, sondern vor den Konsequenzen. Und die Angst, Watson, ist ein Werkzeug, das nur die Genigen einsetzen, die sich ihrer Macht sicher sind. Legt den Zettelflack neben die Vorgänger. Das kryptische Telegramm, die Nachricht, den Umschlag aus den Tunneln. Drei Opfer, drei Nachrichten. Ein Muster zeichnet sich ab. Eine Entwicklung, sagt ich langsam. Jeder Schritt wird direkter, persönlicher. Genau. Wir bewegen uns vom Schatten ins Rampenlicht. Und jetzt fällt das Licht höher. Tippt die Adresse auf die, let's notice. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Sie kommen höher. Sie sind bereits hier, im Geist, wenn auch noch nicht in Fleisch und die Blut. Hab sich. Aber sie werden kommen, dafür habe ich gesorgt. Oui, Holmes erlaubt sich ein likes Lacheln. Indem ich ihr Einladung annem. Ich habe mein eigen Antwort geschickt, Watson, Beaver wir die Docs verließen. Ich starrut. Du hast ein Schiffer ihrer eigenen Erfindung. Nur wir wort. Ich wort alien. Want sich ab, Beaver ich protestieren kann. Schau aus dem Fenster, wenn du mir nicht trost. Beobacht, sich diversemel. Ich gehorcht. Im Nebel, im schwindenden Gaslicht der frühen Morgens, bewegten sich Gestalten. Kein Polizisten, kein Nachbarn, Männer ohne Uniform und ohne Auftrag. Nochenbleich Gesichter, Augen fest wie Wolf in der Dunkelheit. Holmes kehrt zu seinem Platz zurück. Sie verstehen jetzt die not one Guide. Alien, sagt ten sie, Alien word ich erscheinen. Aber nicht ohne meinen truen Revolver und auch nicht ohne sie, mein lieber Watson, unsichtbar, aber nah. Ich muss gestehen, dass ich ein unbehagen Versbird. Das mein Oblitzen befürchtungen übertraf, when Holmes playing Gefahr bargen. Die bewusst Langsamkeit dieser Feind, die schleichen Sicherheit ihrer Schritt, so die nicht von gewöhnlichen Schurken, sondern von Geistern, die sich mit Terror als Strategie auskennen. Und wenn sie Mord meinen, fragt ich. Das tun sie nicht, Holmes Augen funkelten. Sie wollen verunsichern, belleren, Violite rekrutieren. Rekrutieren, meiner Staunen muss deutlich gewesen sein. Sie glauben, jenseits aller Konsequenzen zu stehen. Jenseits des Gesetzes. Solche Männer wollen den Intellekt nicht zerstören, sondern nutzen. Ich bin ihnen zu nahe gekommen, Watson. Jetzt entblassen sie sich selbst, oder glauben es zumindest. Auf diesen Erdem verlass ich Michigan. Sei auf die Uhr. Nach 5 Minuten. Macht dich bereit. Finster im Arbeitszimmer. Worin sie gesigen, alles sehen, nichts sagen. Auf mein Wort. Komm zurück, nicht vorher. Ich gehorcht, obwohl mein Unbehagen mit meinem Vertrauen kollidiert. Unter den schweren Vorhängen verbarg, ich Michigan und beobachtet, wie die festgesetzt stund nachher ruckt. Punktlich klopfte es. Holmes auf nicht selbst der Mann, der hierin kam, war mittelgroß, Michellos in grau gekleidet, und sein Handschuhe waren so blass, dass sie im Kontrast zu seinem dunklen Mantel fast gespenstig wirkten. Sein Haar war silbern, sein Gesicht faltig und ohne Weichheit. Doch es waren sein Augen, die Michigan am meisten beeindruckten, blass, starr, und warm Oderboschheit. Augen die beobachten, und zu sehen, Augen die bereits taut waren. Zog vorsichtig sein Handschuhe
AUS UND sets sich on offerderum. Sie wissen, worum ich hier bin, sagt Holmes Nate den Kopf. Das Glauben Sie. Der Mann lächelt, doch sein Lippen bewegten sich nicht weiter, als nötig. Die Botschaften waren klar. Das waren sie, tatsächlich. Deutlich genug, daraus zu folgern, dass sie nicht der Oder sind, ein Flackern. Nein, nur Träger, immer noch ein Diener, wenn auch dem Anschein von Meisterschaft. Die Warhand bleibt unsichtbar, aber nicht unspürbar. Holmes Blickword scarfer. Sie sind die Stimme im Tunnel, der flüsterende Schwell, aber nicht der Kopf der Schlange. Der Mann faltet sein Handchen auf dem Tisch. Spiel das ein Roll. Mir ja. Innen, Zunamend. Holmes bietet sich vor. Seien Sie, ich habe Muster jetzt durchschaut. Drei Botschaften, drei Tod, Jetter von innen nicht durchreich, sondern durch Schweigen verbunden. Die Kappels trugen wissen in sich, dessen in Felling sie fürchten. Die Frau kann dessen in Halt. Der Mann im Logierhaus kann dessen geücht. Und jets kommen sie, Sicherzustellen, dass ich nur das erfahr, was sie erlassen. Wieder Diocese, Schweischlatscheln. UNDC, Holmes Antwort war, Samte als erwartet. Ich weiß, sie haben Angst. Sie sind nicht gekommen, zu hin, sondern zu verhandeln. Oder hatten sie es getten, wenn sie früher gekommen waren, legt den Verschlüsselten Umschlag auf den Tisch, das Schlangensiegel seinem Gasujwat. Schlüssel, Feller. Der Mann betrachtet es ausdruckslos. Was wollen Sie, Mr. Holmes? Die Wahrheit. Den Namen unter der Schlangen hat. Den Architekten. Oder ich sehr dies in Tage slicht, with ihr Schattenwelken. Zum ersten Mal wanderten sein blassen Augen. Sie werden Diocese licht nicht übel ben. Ich hab schon Schlimmers überlet. Holmes stand auf. Entwerten Sie, oder gehen Sie. Sie haben Minuten, nicht Stunden. Still breitet sich ausdan. Sie suchen den Namen. Ich kann ihn nicht nennen. Aber wissen Sie, Mr. Holmes, Sie stehen bereits auf List. Nicht als Feind, als Potenzieler. Holmes lächelt unwirsch. Dan verwechseln Sie in Michigan. Der Mann stand auf. Sie irren sich nicht. Sie warten, Sie beobachten. MIT mechanischer Präzision Zog, sein Handschuhen. Wenn Sie der kleineren Ratselmüd sind, folgen Sie der Schlange tiefer. Hinter Wien, hinter London, Dorthen, wenn Namen nix bedeuten macht alles. Ging zur, te hielt in, einletzt Hofflichkeit von Gemandum, der sich nachen seine Namen erinnert. Hüten Sie sich vor der Wirten Nachricht. Sie spricht nicht, sie totet. Damit verschwand, im Nebel. Holmes Schloss lies die Tür. So, sagt fast zu sich selbst, es geht wieder los. Ich talkte mit Klopfendem Herzen auf. War, Holmes antwortet, on Michigan anzusen. Ein Marionette. In toter mit, Jellyhinem Adam. Aber bestätigt, was ich vermutet have. Das ist kein Mord, das ist Rekrutierung oder Eliminierung. Zu welchem Zweck? Holmes bejig nicht ähnlich meinem Blick. Wissen, Einfluss, die Warung einer Welt, die sie ich nerflechtig sehen, Watson. Doc jets beiden sie, mir halt deren. Werden Sie nehmen? Holmes lächelt kalt. Nicht Hut abend. Dreht sich zum Fenster beobacht, wieder nebel den letzten der blassen Beobachter verschluckt. Das war kein Reich, Watson. Das war ein Einladung. Das Naxtmal, Firstich, were die Einladung mit Blut geschrieben sein. Kapitel 5. Obwohl Holmes unseren Besucher mit seiner oblichen äußeren Ruhe abwies, bemerkte ich an seinem Auftreten ein Veranderung, eine Entspannung, ein Wachsamkeit, die selbst sein obliche Präzision in gefahrlichen Angelegenheiten übertraf. Den ganzen Morgen sprach wenig vertieft, sich in die fast wortlos analyse der Verschlüsselten Papier, der seltsamen Stempel seiner eigenen Sammlung von Geheimdienstbeamten aus Wien, Berlin Paris, Orte,
and den nen verschworen we pills im Dunkeln watcherten. Ich selbst word waksam. Obwohl Holmes nicht ausdrücklich gesagt hat. War mir klar, das war immer noch beobachtet worden. Ein Mann in einer Metzgerschurs, der zu lang und der Eck verwalt. Ein Streichholzverkäufer, der scheinbar nie etwas verkauft. Gesichter in Fenstern, how beluktet, die verschwunden, wenn man ihnen direkt begegnet. Waren kein Polizisten, kein DB, war etwas Kalters. Gegen Mittag hat Holmes begonnen, sich auf einem einzigen Blatt Kanzleipapier Notizen zu machen. Drei Namen MIT Tint. Kappel, Sophie Kappel, unbecket. Darunter schrieb in grosser, schwerer Schrift. Nachricht. Lent sich Zurich Faultiet die Hand. Sie haben nicht gelegen, Watson. Das Muster bleit besten. Drei Boten, drei tot, jeder einzeln sieht das Netz im Diocese-Haus enger zusammen. Der fragt ich. Holmes Blick war abwesend. Kein Botschaft, sondern ein Tat. So viel ist klar, Ziel bin ich. Glauben Sie, das Sie umbringen wollen, mir wird unwillkürlich das Herzog. Nein, stand auf Jing zum kamen. Sie wollen Michigan auslassen, nicht MIT Kugeln oder Klingen. Das ist zu primitiv für solche Geister. Durch verschwinden, durch schweigen. Sie wollen Michigan vernichten, wie Kappel vernichtet haben. Ein Schicksal, das ich ablehne. Schlug sein Verzeichnis krimineller Verschworenen auf blattert, rasch zu dem Abschnitt MIT der Aufschrift, Europäisch geheime Gesellschaften. Ich erkannt die Seat wieder. Schwächtint Zeichnet Diagramm von Einfluss, Decknamen Gefälligkeit nach, die gegen Schweigen einstauscht wurden. Holmes tippt auf Zeichen. Die Eisernen Schlange, ein Bruderschaft des Schweigens. Sie operiert unterhalb der Regierungsgrenzen. Kein Anarchisten, kein Revolutionär. Sie verbreiten Angst verkaufen Informationen. Sie beiden kein Mitgliedschaft in Neurogenum. Blattert in Thult die, Schlange denschles Cell. Diocese Symbol ist Jahrhundert Alter als SIE. Aber SI haben als eigens angenommen. Diocese unbekannte Drittopfer, fragt ich, war Holmes verzig den Mund. Das ist die aufschlussreichste Bewesenheit. Die ersten beiden Namen haben were gefunden. Der dritt war Mann, der bereits ausgelöscht war. Ein Flüstern in Wien, ein Spur in Paris, verschwunden. Beaver were wussen, das were suchen müssen. St. Todd word unangekündigt, weil unsichtbar war. So meiner, wenn wir einen Feller machen. Ging zum Fenster schab den Vorhang, einen Fingerbreit zur Seat. Sie warten auf den vierten Schritt. Sie wollen, dass ich verschwein wie die anderen. Dan müssen wir zuerst zuschlagen, sagt ich. Holmes lächeln war nicht gerade beruhigend. Genau, aber nicht MIT gewollt. MIT wissen. Hielt die wirklich selten Nachrichten hoch. Sie glauben, ich hat nicht geknackt. Sie irren sich. Ich beobachtet, wir die Umschlag auf dem Tisch nu or nicht nach Briefmark falls ausrichtet, wie Teil 1 Tüffelchen Puzzles. Langsam sorgfältig zog, Linien zwischen Symbolen, daten Positionen. Sein stiff bewegt, sich wie von unsichtbaren Handen geführt Nupft Verbindungen MIT Tint. Wie ein Spin Netz spinnt. Sagt schleißlich. Die Botschaft ist nicht geschrieben. Ist ein Ort. Seid mir. Die Adressen der vorherigen Nachrichten bildeten auf einer Karte der Londoner unterirdischen Gebäude ein grobes Dreieck, indessen mit ein einzelner Punkt lag, darauf keiner offiziellen Karte mehr verzeichnet war. Ein verlassener Ort unter dem Old Bailey. Sie wollen Michigan higher bringen, sagt Holmes. Nicht Michigan zu toten, Michigan verschwinden zu lassen. Der Ort existiert unerklärlicherweise. Ein Zell unter den Kellern. In der einst in alteren, weniger ehrlichen Zeiten bestimmt gefangen verschwinden müssen. We können sie sicher sein, Holmes lächelt schwach grimmig. Denn ich hat das begetten,
When ich einen Mann hat wegbringen wollen, on nochen zurückzulassen. Were Jin on a die staat, lses dunkel word, und stiegen durch gange Heinab, die Holmes vor Jaren auf der Jag nach einer Schmugglerbanner kunnet hat. Die Luft word jubel, die Wanda schwitzten vor Schmutz. Unseer Laterne Wharf Schatten auf Veristit Tor. Jebagin Eisentreppen und Turin. Die Wedger zu meinen Lebzeiten nach Vielite, zu denen means Vaders Gemels Jeffnet Wardens waren. Ähnliche Richten were es. Einteron Griff. Tiefen den Stein eingelassen. In der Mitte, frisch bemalt, Abel niemand zuver offen hier vor Bakeman war, befanden sich die Schlange und der Schlüssel. Sie erwarten Michigan dahinter, sagt Holmes lies. Und ich? Fragt ich. Du wurdest hier, Watson. Sol, ich nicht innerhalb einer Stunde zurücksehen, gehst du zu Mycroft. Weiss, wie sich zu verhalten hat. Ich hat Einsprecher hoben, aber Holmes Blick verbody es. Ging hindurch, und die ter Schloss sich hinter ihm mit einem Geräusch. Als word sie, einatmen und nicht mehr ausatmen. Ich war tiet. Minuten denten sich wie stunden. Kein lot dr. Als word dyson or verliessen. Dactischen sein word und spurt nicht nur die, kalter Nachtluft. Sunderen auch etwas tiefers. Das Gefühl, das sich dieser Fall, die Schlange, nur nu zusammengerollt hat, bereit, in Vermin zuzuschlagen, dauer nach nicht erkennen konnten. Holmes sag wenig, als were nach Hause Jin. Erst als were die vertrauten Stuffender Baker Street hinaufstiegen, hielt in, blickten den Nebel Zurich und Sprachleis. Das ist noch nicht vorbei, Watson. Es hat gerade erst begonnen, und das Naxmal word es nicht enkelpfen. Es word durch die Wanda kommen. Capital 8. Der Nax Morgen Brock, grau und lustlos über London hierin. Die thems Krach mit einer fast gefühllosen Tragheit unter ihren Brücken hindurch. Ich stand im Fenster, beobachtet das langsam Rauschen der Strömung und Frag Michigan. Welch Augen wohl zurückschauen. Holmes wird vom Vorabend verfolgen Michigan noch immer. Achten Sie auf die thems. Achten Sie auf das Führer. Ich verstand Ihr Wahlbedeutung noch nicht, spurt jedoch instinktiv, dass die Warnung gut gewollt war. Holmes war unjünglich still. Saß in seinem Sessel. Die Finger aneinander und beobachtet den Kamen. Als konnten sich dessen Flammen zu Buchstaben vermehren. Die nur entziffern konnte. Das Hauptbuch der Tintenfabrik lag auf dem Tisch. Dessen Verschlüsselnamen nun durch einen Zusatz auf Holmes' eigenem Briefpapier ergänzt waren. Merdenwale war allen ein Geistermacht, ein Mann ohne Gesicht, dessen Einfluss sich nun sogar bis in unseer stillen Zimmer erstreckt. Jetzt siehst du es, Watson, sag Holmes schleierlich, und den Blick abzuwenden. Die Form, die Absicht der Schlange, ich schüttelt den Kopf. Ich sehe nur Schatten, Holmes, Namen ohne Gesichter, Drohungen ohne Gestalt. Wie kann man einen solchen Fein bekämpfen? Holmes gestatet sich ein schwaches Lächeln. In dem Sie die Schwäche entdecken, die Sie nicht vorhergesehen haben. Stand auf, ging zum Fenster und datet auf den Fluss. Achte auf die thems, sagt, das ist mehr als nur ein Metaphor. Irgendwo auf dem Fluss liegt der Nachschritt. Ein Lieferung, ein Nachricht, vielleicht ein Leiche. Dreht sich abrupt. Wir gehen zum Hafen. Innerhalb einer Stunde bewegten wir uns durch das Nebelverhangene Labyrinth aus Kais und Lagerhäusern im Flussufer. Holmes bewegt sich zielstrebig. Sein Augen such den Skilder, planen und kissen ab. Als ob sich dahinter die gesucht Schiffer verbergen konnte. Schleierlich blieb vor einem abseits vertauten Lascon stehen. Dessen Name von Schmutz und Valmis verdeckt war. Doch in seinem Bug, schwach an den Schmutzschichten, kann ich das mir inzwischen vertraut Siegel. Die Schlange und der Schlüssel. Holmes legt sein Hand auf meinen Arm, war Jin ohne Problem an Bord. Das Schiff war verlassen, bis auf ein einzig Kiste, die nicht mit Worten, sondern mit Koordinaten markiert war.
Ein Langengrad, ein Breitengrad. Holmes notiert sie sorgfältig. Ein ordender Flussmundung. Ein Insel oder ein versunken Ruin. Mit einem Breckeisen auf nicht die Kiste. Deren Legend sorgfältig gegen Feuchtigkeit Einwickelpapier, Diagramm, Hauptbücher, Verschlüssel Uni unverschlüsselt Brief und oben auf ein einzelner Umschlag, adressiert in derselben Praxisen Handschrift. Sherlock Holmes, Baker Street. Holmes auf nicht in vorsichtig. During Halt war Kurs. Du folks mir zu gut. Die Tint befleckt den Hand. Geh nicht weiter. Well sie zu. Das nachts fewer gehort, der. Holmes faltit den Brief zusammen. Sie werden ungeduldig und unvorsichtig. Sie verges son. Das Drohungen mehr Veriten als Schweigen. Breitet die Papier auf dem Deck, aus und sortiert sie rasch. Hier ein Brief aus Wien, dort eine Rechnung aus Paris, ein Fragmentifus für London, aber kein Wernladung. Wiedernamen, Männer, Frauen, Diener der Schlange, die mit falschen Papieren auf englischen Boden gebracht worden waren, und mit retiert, tint Einskreisdatum. 14. Oktober, Sagdich. Das ist Hudabend. Holmes nickt. Ein Treffen. Eine Berechnung oder ein Bierdigung. Furwen worden wir sehen, unter den Papieren ein Karti. Nicht von London oben, sondern von London unten. Tunnel, Keller, Abwasserkanal, Gange, die alle Vergesen haben, außer denen, die sich erinnern können. In der Mitte, markiert durch den Kopf einer Schlange, ein Ort, den ich gut kenne. Das Aldi Theater in Blackfriars, seit dem Brand von 1878 verlassen. Holmes Lachelle done. Passen Sie auf das Feuer auf. In dieser Nacht befanden wir uns erniet unter der Stadt. Durch Tunnelwaller, geschick und Verfall. Bis die zerbrochenen Nochen de Theaters wie der Kadaver eins zeitlichen Tiers vor uns aufragten. Kein Licht skien, aus seinen Fenstern. Doch in meinem inneren Spurt, ich den Puls der Gegenwart, Stimmen, Bugung. Holmes bedeutet mir mit einer Gest, Ruhe zu bewahren. Wir hörten uns ungeesen durch Riss in Stein und Walmes, bis wir über der Bühne standen, wo einst Schauspieler unter gelackter und Applaus gespielt hatten. Jits Bestand das Publikum aus Schatten. Schweigend versammelten sich Gestalten einen Stuhl. Darauf saß regungslos ein Mann, sein Gesicht im Schatten verborgen. Holmes stockte Atem, nicht vor Angst, sondern vor Kenntnis. Murdenwale, flustert ähnlich. Der Mann sprach, unaufzussen. Sein Stimme war ruhig, Dringlichkeit. Sie werden erwartet, Mr. Holmes. Sie werden immer erwartet, Holmes trat vor. Und du bist immer versteckt, sogar jetzt, die Handemans bewegten sich nicht drohend, sondern als Zeichen. Lichter flackerten auf, elektrisierend, und entfalten Gesichter, die ich bisher nicht gekannt hat. Männer und Frauen, die wir im Publikum saßen, mit ausdruckslosen Mienen, die Augen auf Holmes gerichtet, wie auf einen Künstler, der zu ihrer Unterhaltung herbeigerufen worden war. Das ist kein Gewalt, Mr. Holmes, Sagwale. Das ist Bellerung. Sie suchten den Kopf der Schlange. Hier ist und beobacht sie interessiert. Holmes Lächeln war bin so kalt wie das Demands. Das Interesse schwindet, Mr. Whale. Ich bringe Feuer. Holt die Papier, die wir gefunden hatten, Namen, Karten, Brief, aus seinem Mantel und warf sie auf den Boden. Ein einzelnes Strichholz folgt. Flammen flammten auf, breiteten sich aus und verserten. Sie handeln mit Geheimnissen, sagt Holmes, aber selbst Schlangen brennen. Wales Blick blieb unverwandt. Das war nix. Kopien. Schatten von Schatten. Du hast ner Rauch verbret. Warm beobachten sie dan, so genau. Holmes Stimme war messerscharf. Weil sie wissen, wie ich weiß, das die waren Gesellschaftsbücher nicht auf Papier, sondern in der Erinnerung liegen. In meiner Uni jetzt auch in Watsons, Wales Lächeln verschwand. Sie drohen uns mit wissen, fragt ich versprech ihnen Konsequenzen. Holmes Blick glitt über,
die versammelten Gesichter. Diocese treffen war Feller. Sie wollten Angst machen. Stattdessen haben sie sich selbst offenbart. Dreht sich Komm, Watson, lass es darüber nachdenken, was der Mortgage-Tag bringt. Wir Jin, we were gekommen waren, ungeesen, außer von denen, deren Blick ist durch, ein Dunkelheit folgt. Die tiefer war als das Sichtfeld. Zurück in der Baker Street. Als das Fall liegt der Morgendämmerung, Zurucker und London Stein, in Asche und Nochentakt. Sasholms wieder in seinem Schreibtisch. Das Hauptbuch war vibrant, die Papier verzert, doch auf seinem Gesicht stand nicht Zufriedenheit, sondern Berechnung. Sie werden jetzt weitersehen, sagt, Sie müssen, sie wissen, dass ich Rennen trage. Und du, fragt ich. Ich beobacht die Thems. Ich beobacht das Führer, und ich wort. Wofer, Holmes Lacheln Wargefulos. Das sich die Schlange wiederwindet, das die Tint durch das Papier ins Fleisch sickert, das der Nachsname auf liest meiner ist. Stand auf, dreht sich zum Fenster und Sprachwort, die mir nach langem Gedächtnis blieben, nachdem der Nebel sie bereits verschluckt hat. Das war ein Fall, Watson. Es war ein Anfang. Kapitel 9. Es ist ein seltsames Gefühl, frei durch die Straßen Londons zu gehen und sich dabei von unsichtbaren Fäden gefangen zu fühlen. Hoffentlich groß mit den nachbaren Austauschen und dabei zu ahnen, dass irgendwo unter der Oberfläche entschieden getroffen wurden, die das eigene Leben binden oder bis zur Unkenntlichkeit verzögern konnten. Holmes trug Diocese wissen wie alle anderen Lasten mit einer kalten Distanz, die ich beneidet, aber nicht teilen konnte. Ich vermeinen Thiel spürt den Blick der Schlange in Jettereck. Obwohl kein neuen Brief eintreffen und kein neuen Beobachter auftauchten, skien die still selbstbedrohlich. Holmes kryptische Bemerkung. Das war ein Fall. Es war ein Anfang. Ging mir durch den Kopf. Doch es war nicht untätigkeit, die uns verselt. Holmes Gedanken arbeiteten unerbittlich und zielstrebig unter der Still. Jede seiner Jessen variiert Berechnung. Die Zeitung, das Schatzbrett, selbst das achtlos Wirbeln der Asche im Kamin. Alles zugi von einem Geist, der unsichtbar Muster rekonstruiert. Am dritten Tag, als die Dämmerung hereinbrach und die Lampen blass im Nebel brannten, sprach Holmes endlich. Das Hauptbuch ist vibrant. Ja, sagt aber die Tint, Watson, die Tint bleibt unsere. Stand auf und holt einen Zettel aus seiner Schublade, den ich nicht hat finden sehen. Darauf ein Fleck, ein Fingerdruck, schwach, aber deutlich. Darunter, 3BHTBENC. Steht für Consortium, sagt Holmes, oder Rat, oder Violite, etwas Viel Alters. Whale ist kein einzelner Mensch. Ist ein Gesicht, das von der Gesamtheit getragen wird. Ein Schlange hat Viel, Weindungen. Dreht den Zettelgugen, das liegt und entfällt unter dem Fingerdruck ein Wasserzeichen. Wieder Koordinaten. Das Mal nicht after thems, sondern mitten in London. Threadneedle Street, die Bank of England, fragt ich unglaublich. Holmes Lachelle done. Wo kann man Geheimnis besser begraben als unter der Last von Gold? Bei Einbruch Nacht befanden wir uns unter den Jolben. Nicht weil wir Gestelen Wardens waren, sondern weil Mycroft uns einschlagen hat. Dessen Schweigen sucht dieser Angeligenheit, mit jedem Tag schwerer wird. Du trittst auf gefahrlich Stein, Sherlock, warnt uns sein Bruder, als es durch unsichtbar Türen in von der Öffentlichkeit unberührt Korridor führt. Es gibt Gleichschwicht, die selbst du nicht ohne Konsequenzen aus der Bahn werfen kannst. Holmes sagt nix. Führt uns durch ein Eisentor in einen Raum, kalt wie ein Grab. Under gegenüberliegenden Wand waren die Schlange und der Schlüssel eingraviert. Nicht mit Tint, sondern mit alten, vom Sonderzeit halb verwischten Schnitzereien. Derater glitt auf Mycrofts Berührung, ein Klapp zur Seat. Deren befand sich ein Kiste,
Schlicht, uns Schienbar verschlossen. Holmes auf nicht, sie, mit, einem Schlüssel. Von dem ich nicht wusste, dass in besaß. Deren Name, nicht geschrieben, sondern in Pergament eingebrannt. Meiden Whale. Deren Daten, Transaktionen, Austausch nicht von Geld, sondern von Einfluss. Namen übernahmen. Allein dies einzigartige Schiffer gebunden. Das Schlangen ist, sag Holmes. Begraben unter dem Gold der Imperien, Geschützt durch Schweigen, bewascht von Männern, die sich über dem Gesetz wohnen. Mycrofts Blick war under Skaber. Du wirst es jetzt, worum du gewarnt wurdest. Ich habe es von Anfangen verstanden, sag Holmes. Aber verstandes schleißt nicht aus, das man etwas tut. Zog aus der Schachtel einen zweiten Pergamentstreifen, der bis auf ein einzig Tinsel leer war. Das nachts fewer Wortet in ihrem Haus. Ich spürt die kalt dieser Wort starker als den Atom de Joelbulbs. Sie meinen Baker Street, sagt ich. Holmes nickt. Sie wollen nicht nur unseer Zimmer niederbrennen, sondern auch unseren Platz im Vorstand. Sie wollen uns vernichten. Wie sie Vogel vernichtet, haben wie sie auch andere vernichten werden. Want sich in Mycroft. Du, ich beobacht, sagt Mycroft. Ich beobacht, ich gebe Ratschlich, aber ich greif nicht ein. Die Schlange windet sich so, dass ich sie nicht erreichen kann. Holmes lächelt humorlos. Dan word ich weiter vordringen. Schweigen Curtain were Nachhause Zurich. Doc als were uns uncertaine Hurten, sa ich es sofort. Einen schwarzen Fleck auf der Schwell, der sich vom Stein abhab. Tint nach feucht. Holmes buet sich vor. Berut furt sein Finger in sein Näs. Kein Tint, sagt für fewer vorbereitet. Vorsichtig auf nicht, die Tur. Drinnen herrscht Dunkelheit. Kein Lampi Branny. Doc auf dem Commensims war tiet schweigend, ein Einzelgestalt. Der Junge, Derselby, der uns die Nachrichten der Fabrik überbracht hat. Stand auf, sein Hand zitterten. Sie sagten, du wurdest brennen. Sie sagten, lass das las sie in Ruhe. Hielt ein Paket Hock, das in OL, Asche beflex Papier eingewickelt war. Holmes nahm es own Angstdenken, auf nicht es. Deren ein einzelnen Spielkart, der Pickkonig. Auf der Vorderseite stand, mit Blut oder etwas a. Holmes Blickword gans like Weiker. Dange, verlass London, verlass das Spiel, gay white, der Junge Flo, verfolgten ihm nicht. Holmes hielt die Karte und die Lampe sah zu, wie sie Branny. Ein Nachricht, deiner in Michigan gerickt ist, sagt, ein Warnung, ein Versprechen, ein Drohung. Jetzt, fragt ich, lächelt. Jetzt war 10 war. Das Führer ist noch nicht in Fact, aber es word in Fact. Dreht sich zum Fenster beobachtet, wie der Nebel erniet durch die Straßenkrock. Die Schlange windet sich erniet, Watson. Das Naxmal word sie direkt unter unseren Fussen zuschlagen. Kapitel 10. Es war falsch Bescheidenheit zu behaupten. Ich hat waren meiner Bekanntschaft mit Sherlock-Holmes nie am mein Leben gefurcht. Doch die Art meiner Angst damals war anders als alles. Was ich zuvergecken hat. Bewaffnet Manner, Morder, Nacklich Hund, das waren Gefahren, die Blut Nochen mit sich brachten. Was uns jetzt beverstand, war heimtuckischer, die Gefahr der Auslöschung, der Schreibung der Geschichte, die uns vollig ausklammert, der Faden, die nicht mit messern, sondern mit schweigen durchtrennt werden. Drehtage lang Verlius Holmes calm, seinen Stall. Rockt ununterbrochen. Sein Blick war Wedger auf die Straße und nach auf sein Oblichen Texturitet, sondern auf den Kamen. Wo die Kohlen mit Jetter Stunschwacher brennen. Das Führer unter uns, Watson, sag in der dritten Akt. Im wörtlichen Sinn, Violite im übertragenen Sinn, sicherlich. Sie wollen uns nicht mit Gewalt stürzen, sondern durch Abwesenheit. Ich spuchon, wie die Rander aus Franzen. De Tiet auf die Morgenpost, Brief und Manner,
die nicht mehr existierten, geheimen Akten, verschwundenen Fall. Ein Nachricht von Scotland Yard, die in Hoffentlich darüber informiert, dass seine Dienst nicht mehr benötigt wurden. Mein Name, bemerkt Holmes mit einem dünnen Lächeln, beginnt aus den Listen der zu verschwinden, deren Meinung sollt. Und wenn der letzte Name durchgestrichen ist, wird das vorkommen. In diesem Moment klingelt es. Nicht unser Vertraut Hausklingel, sondern die Tür unten. Ein unerwarteter Ruf. Holmes' Blick wird scharf. Passt auf, Watson. Die nächste Figur bewegt sich. Mrs. Hudson bragt ein Kardiak, leer bis auf ein einzelnes Jeprag Siegel. Die Schlange und der Schlüssel. Kein Name? Fragt ich. Eins ist unnötig, entwertet Holmes. Der Mann, der Kardi folgt, war Wedgerboot nach Mörder. War ein wohlhabender Gentleman, sein Mantel Tadellos, sein Auftreten perfekt geschliffen. Doch an seiner Höflichkeit lag ein Kalt. Sein Bewegungen zeugten von einer Präzision, die von ein studierter Absicht zeugte. Setzt sich nicht, bis Holmes ihm ein Zeichen gab. Und sprach auch nicht, bis Holmes ihn ansprach. Sie sind als Gesander hier, sagt Holmes, nicht von Wales selbst. Schickt keinen Abgesandten, den schätzt. Der Mann gestatet sich ein duns Lächeln. Sie verstehen unser Methoden gut. Ich verstehe den Absicht weniger. Du hattest ihn schon vortegen verbrennen können. Wir wollten lieber beobachten, zu messen. Der Blick des Manns wandert zu mir, dann zurück zu Holmes. Ihr Reichweite ist bemerkenswert, ihr Beharrlichkeit bewundernswert. Aber das Spiel ist vorbei. Holmes hob die Augenbraue. Und der Preis, der Mann legt ein gefaltet Karte auf den Tisch. Mit Tint markiert Punkt im Flüssifer in der Nähe einer verlassenen Gerberei. Hauptbutch, sagt das Original. Alle Namen, alle Transaktionen, verbrennen CES. Und die Trennungen es, wenn sie ebelnen, kommt das Führer. Holmes überlegt. Warum beiden sie mir dassen, denn auch ein Schlange muss schläfen. Selbst ein Todd Word fra Jan aufwerfen. Wir bevorsigen unseren ungestorten Winterschlaf. Holmes trommelt mit den Fingern auf der Armlehne seines Stolz. Ein Frieden, der auf still aufbaut. Verlockend, der Mann stand auf. Entschieden sie sich schnell. Die Tint trocknet gerät. Holmes stand nickt auf. Ein Frage. Warm der Junge? Ein Flackern. Kein Angst, sondern ein Unterbrochen Berechnung. Der Junge Jahort nicht uns nicht wirklich. Ein Nachricht? Mehr nicht. Holmes nickt. Dann bringen Sie mir als Gegenleistung Folgendes. Ich werde Hauptbutch verbrennen. Aber nicht Beaver ich jealousien have und nicht Beaver Scotland Yard ein Copy hat. Das Lächeln demands Kurt Zurich kalter. Sie verstehen uns falsch, Mr. Holmes. Verfürchten den Yard nicht, nur die Flammen. On, ein weiters Wort verschwand, im Nebel. Zur Vereinbarten Stund fand in, were den markierten Ort. Ein Julb unter der Gerberei. Gestschutz nur von Rost und Schatten. Deren ein Kiest, deren das Hauptbutch, in Schlangen hat gebunden, die Seiten dun wie Adam. Holmes las im Lampenlicht. Sein Gesicht war unlässerlich. Als Jetter, Name und seinem Augvorbaging. Als Schließlich Schloss, sprach nicht über den Inhalt, sondern über den Zweck. Sie glauben, damit sei die Sach erledigt. Das mein Besitz Geheimnis, Michigan ebenso sicher neutralisiert wie Führer. Ein cleverer Schachzug, aber mit Fellern. Zündet und Strichholzen. Flammen nahm in, rasch das Hauptbutch. Ein Schlange muss schläfen, ja, aber sie traumt. Und Traum hinterlassen spüren. Ich sah zu, wie sich die Asche schwarz auf schwarz krauselt. Und die Copy für Scotland Yard? Fragt ich. Holmes lächelt. Yes gib kann. Die gab esnie. Die Drohung war ausreichend. Du willst sie wieder verschwinden lassen? Wurst. Hab, sich und sah der Asche nach. Denn war schwach liegt nicht in dem. Was sie schreiben, sondern in dem, was Meinung nach nicht geschrieben werden kann. Erinnerung, Watson.
Beobachtung. Ich halt esse jetzt an meiner Ode. Wie sie gewarnt haben. Want sich der Dunkelheit jenseits unsers Lampenlicht zu. Sie werden wieder aufbrechen. Sie müssen, wenn siees tun, word ich nicht auf ihren Willen warten. Ich word zuerst zuschlagen. Wir curtain in die Baker Street Zurich, der Himmel war zum ersten Mal seit Wochen klar. Doch in meinem Herzen hat sich der Nebel verdichtet. Ich spürt bei Holmes nicht Erleiderung, sondern Vorfreude. Als were dieser Siegner weiter Schritt in Richtung einer Konfrontation, die begrüßt, ja sogar Herbigsen hat. Im Schein de Kamens glot ich es zu sehen. Zeichen auf dem Stein, schwach, halvverbrant. Ein Schlange, Schlüssel. Holmes es auch. Sein Lacheln war damals das Bühnenruhens von allen. Sie wollten, dass ich brenn, Watson. Stattdessen habe ich gelernt, sie zu verbrennen. Zertrat die Stelle an seinem Absatz sah zu, wie die Glut erlosch. Die Jets warten were darauf, dass der Rauch wonders aufsteht. Kapitel 11. Die Tage nach der Hauptverbrennung Virgingen in unnatürlicher Still. Kein Besucher kamen, kein Brief. Selbst Lestrade, dessen die ensliche Wesenheit einst unser Existenz assert, skien vom Nebel verschluckt zu werden, der nun immer drangender gegen die Fenster der Baker Street druckt. Es war, als hat London selbst den Auftrag erhalten. Zu Verges Son, die Horcht eifrig. Holmes seit keinerlei Entzieken von Unbehagen. Beobachtet, sich nicht auf, berg nicht. Sein Verstand scharf sich wie ein Clinch, die auf ihren letzten Hieb wartet. Ich, weniger geduldig, spürt die schleichend Angst vor etwas Unsichtbarem, das sich jenseits unserer Reichweite formt. In der dritten Nacht brach die still. Klopfen, sanft Praxis. Holmes sagt nix. Macht nur ein Gest, ich auf nicht die Tür. Dort im Halbdunkel stand, Man, den ich Wedger Urgendinem fall nach Urgendiner Act canny, sondern den Jeff Lusterden Warningen de Hauptbutches selbst. Murden Whale. Betrat den Raum. Als Jor Sein Blick wandert onhast vom Kamen zu den Wanden zu Holmes, der Red Glows in seinem Cecil Sass. Ich hielt es für angebracht, sag Whale, dies Fars personlich zu binden. Holmes nate den Kopf. Gewis angebracht. Notwendig? Nein, Whale Shell. Ich denke schon. Die Schlange muss die Hand kennen, deine Rem Schwans Gesigen hat. Setzt sich unaufgefordert. Einmischung Word bewundert, unwillkommen, aber bewundert. Nur wenn ich sin so nagi kommen. Die Doc sin sie hier, bemerkt Holmes. Nachher, als innen lieb ist, nehme ichen. Ein kalkuliert Risiko, sag Whale. Die eins, dass sie nicht überall ben worden, es aussenutzen. Holmes fest lacheln war, dunner, als papier. Drohungen sins wischen uns kein gut waren. Sprich Klartext. Whale kam seiner bit nach. Sie haben unser unerlegen verbret. Sie haben unser Netzwerk lahmgelegt. Aber sie missverstehen unser Wesen. Wir bewahren Geheimnis nicht, sie zu horten. Wir handeln damit. Ihr Name, Mr. Holmes, ist jetzt unser wertvollstes Geld. Watson, sagt Holmes, sich Zudrahan, beobacht genau. So sieht die Schlange wenn sie weiß, dass das Messer hers Iriak hat. Wales Gesichtsausdruck, verzig, sich wenig. Glaubst du hast Eunice niederstreckt? Holmes stand auf. Jingzoom schreibt ich die Holt einen kleinen, unbeschriften Bahnherwehr. Auf dem Einband war die Schlange abgebildet, im Hals abgetrennt. Ein Hauptbutch, sagt Holmes, nicht irin Aufzeichnungen kopiert, sondern durch Beobachtung. Daten, Namen, Transaktionen, nicht von innen, von mir zusammengestellt, waren sie Michigan Beobachten, waren ich sie beobachtet. Bereits in die Genigen weitergegeben, die außerhalb Reichweite liegen. Wales Fassung war in Jespet. Unmöglich. Nix ist unmöglich, antwortet Holmes. Sie haben Imperium darauf aufgebaut.
Ich have es auf die Gleiche Weise zerstört. Wales Augen verrenkt sich. Dan verstes du, was als naxkommt. Holmes begegnet seinem Blick unfurcht. Ja, du verschwindest. Die Name verblasst. Und ander nimmt deinen Platz ein. Die Schlange windet sich von neuem. Wales stand auf. Dan erreichst du nix. Holmes lacheln war kalter als der Nebel hinter dem Glas. Im Gegenteil, ich erlange Klarheit. Die Schlange schlaft, aber widersicher. Du hast ein Kellen blast. Und word beobachtet, weil Jing zur Tur. Jenny S&C irin per Hussig, Mr. Holmes. Was folgt, word in ein Nick gefallen. Als in der Nacht verschwand. Kurt Holmes zu seinem Stall Zurich. Langzeit schwieg Dan Sager lies, wie zu sich selbst. Es gibt immer einen Vorhang, Watson, und dahinter immer einen Mann, der glatt, unsichtbar zu sein. Später, als ich dies Ereignis aufschrieb, dachte ich über die seltsame Befriedigung nach, die Holmes überkam, nicht über den Triumph, sondern über die Erfüllung der Unvermeidlichkeit. Hat die Schlange nicht vernichtet. Das hat auch nicht nötig. Die Bloßstellung war unsinnig. Sie befürchten, dass zurückkehren, sagt ich schließlich. Holmes Blick blieb auf den Kamen gerichtet. Ich weiß, were nie tan. Unter anderen Namen, mit anderen Gesichtern, aber wieder, und das man sieht. Und were, Holmes lacheln war dies beunruhigen Kov, die bedeutet, dass das Spiel lediglich Einwendung genommen hat, nicht aber bindet war. Wir bleiben, Watson, vorerst bis die Tint versiert ist. Stand auf, lasst die Lampe und ließ Michigan mit der Dunkelheit alien, die gegen das Glas druckt. Draußen war der Nebel dichter, und Genwo darunter, das wusste ich, beobachtet Michigan immer nach die Schlange. Kapitel 12. Es lag nicht in Holmes' Natur, den Sieg zu verkünden. Selbst in den seltenen Momenten, in denen die Harthand des Gesetzes dort traf, was sein Schlussfolgerungen hingetötet hatten, assert keinen Triumph, nur die Stillgenugtuung, trotz aller Widrigkeiten recht behalten zu haben. Und doch herrscht in den Tagen nach Wales a Breeze, ein still wie Zuver in der Baker Street. Nicht die, still de Friedens, sondern die, eins Unverlendeten, etwas Wartens. London selbst gehen die Unruhe zu Thielen. Nachrichten erregten uns von plötzlichen Bankrotten, Rücktritten und dem verschwinden machtiger Männer übernacht. Ganz Unternehmen wurden im Morgengrauen aufgeschlossen. Bei Scotland Yard verschwunden Akten. Zugen widerriefen ihr Oxygen. Die verwendet Schlange hatit, sich mit Erbarmungsloser Geschwindigkeit. Und Holmes war tiet. In der siebten Nacht, als der Nebel diet vor den finstern lag und der Kamen Nacht glut war, traf die let's Nachrichten. Kein Brief, kein Besucher, ein Geräusch, ein Klopfen, nicht ein Unser sondern aus der Wand selbst. Holmes stand sofort auf. Endlich, zu meinem Erstaunen, ging, zum Bücherriegel und druckt einen versteckten Riegel. Die Klapp schwang auf und gab den Blick auf ein Schmaltreppe frei. Die und die Hinabfahrt. Einen Gang, von dem ich nicht einmal gewusst hat, dass sich direkt unter unseren Füßen befand. Siehst du jetzt, Watson, sagt als Vorhang. Das Führer unter uns war kein Metaphor. Wir stiegen in die Dunkelheit hinab, durch Siegel und Stein, bis wir ein Tor erreichten, Eisen umschlossen, und Markierung, nur einem Schwarz kreid gesegneten Siegel. Die Schlange, jetzt zu einem Ouroboros zusammengerollt, ihren eigenen Schwanzemaul. Holmes dies auf. Dahinter lag ein Raum, der nur von einer Lampe erhellt wird. Darunter saß, Wartend, Murdenwale. Du solltest diesen Ort finden, sagt als Word, in Jesprach fortsetzen, das Jar Silver begonnen hat. So wie ich dich higher bringen sollt. Holmes sagt nix. Du siehst jetzt, vor Whale fort, es gibt kein Schlange, nur den Kreis, nur das Spiel.
Du hast ein Roll Gespiel, du hast I Ot Verbrant. Aber das Hers Blight. De Tiet auf die one hinter sich. Darauf standen Namen. Holmes name war Darenter. Meiner auch. Unter jedem stand ein Datum. Manch aus der Zukunft. Sie Vergesen nicht, sag Whale. Sie Verge ben nicht. Sie war ten nur. Holmes Travor. Dan Wordischen nicht die, Genugtung gannen. Nach langer zu warten. Mit einer Gedankenschnellen Bugung zog, ein Pfeil aus seinem Mantel. Schlug, sie gegen die Lampe. Sofort lodrut, ein Flamm auf, still die hungrig. Die Aufzeichnungen verbrennen jetzt, Mr. Whale. Die Namen, die Daten, die Spul reist, Whale Lachelt, waren das für die Wanda fast. Brich ein Spiral, ein neue Instate. Du weißt das. Du wirstest es. Du stest nicht außerhalb des Spiels. Du bist ein Teil davon. Holmes Blick war fest. Vielite, aber ich entscheid, wann die Flammvoll. Dreht sich zu mir. Watson jetzt, wir flohen aus der Kammer. Waren Rauch Aufstieg das Führer wie ein lebendiges Wesen hinter uns harassed. Durch unbekannte Tunnel. Über von Jahrhunderten glattgeschliffen Treppen. Inlich Hinaus die Nacht, in die Claire, kalt Luft der Baker Street. Wo das Haus darüber unberührt stand. Doch die Darenter Brandy. Wir sehen zu, wie Rauch aus einem Gitter aufstieg. Das Souvernamen bemerkt hat. Der Atem einer Schlange, die inlich enkam. Holmes sagt nichts, bis wir wieder in unserem Wohnzimmer standen. Die Tür very gelt. Das Fenster zum Schutz vor dem Nebel geschlossen. Sie wurden wieder sie hin, sagt ich, unter anderen Namen, anderen Gesichtern. Ja, stim Holmes zu, aber nicht direkt unter meinen Fussen, nicht unsichtbar. Ging zum Herd, wo die let's glut on seinem Absatz erlosch. Das war ein Fall, Watson. Es war ein Botschaft in SIE, und UNS war haben sie Giesen, war haben UNS erinnert, war haben durchhalten. Uni jetzt? Holmes Lacheln war unlesbar. Jetzt warten war, bis sich die Spiral wieder zuziet. Want sich vom Verloschenden Führer. Sein Silhouette zeichnet sich hoch gegen das Schwinden lichtub. Denn die Schlange schlaft, Watson, aber sie geträumt in Alien.